kati katugende ku program gye nabasuubiza olunaku lwajjo mugitegeere bulungi nnyo. Kati bulijjo mbasomesa ne bagamba nti bukyanga tuva mu 1998 Museveni ng'awambye eggwanga Uganda libadde libbibwa ku makyano lw'eggulo. Twabategeeza bintu bingi nnyo byatwalibwa Rwanda mukungu okulutalo luwedde, ne tubategeeza ensimbi za Uganda bwe zigenda mu Rwanda okukola. Kati mbadde temwena kyemutamanyi kyengenda basomesa olwala mukiwulire bulungi nnyo mukiwa obudde. Gwe wenna abadde yeebuuza emivuyo gya banka gyonna egibadde mu Uganda nga babbamu ensimbi zibabba bazitwala ludda abani abazirina, wulira bulungi nnyo olwaliro. Ngenda kusoma obubaka buno nga mbusoma mu lufuutifuuti nga mbuvuunula mu lulimi lwaffe. Otumalira akatambi kano ojja kuba otegedde. Akatambi kano kasoma bwe kati. Era ebbaluwa eno yampandiikiddwa bweti, esoma bweti. Akawungeezi akalungi Mwami Lumbuye. Oba, good evening, Mr. Lumbuye Fred. Thank you for the good work you're doing. Indeed, we have a very important call to liberate our country from Rwandese thugs who have taken over our country in every sector. Akawungeezi akalungi Mwami Lumbuye. Nkulamusizza nnyo webale omulimu omulungi gw'okola eri eggwanga lyaffe. Tulina okulwana bwezingire okulanga tuzza eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'Abanyarwanda abaali wamba era ababbi abalitutte ababbi abatutte eggwanga lyaffe n'okubba buli kimu kyonna ekyetaagisa mu buli kanyomero konna aka gavumenti oba ak'eggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. I will tell you about the rampant financial frauds in many banks around the country. Ngenda kubuulira era nkulambulira bulungi nnyo obufere n'obubbi obweyolekedde mu ntambuza n'enfulumya ey'ensimbi naddala mu banka zonna ezeetoolodde eggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. Banks do not inform the public when they face financial losses through frauds and hacking due to fear of losing customers. Nti banka eziri mu Uganda zonna wattu tezitegeeza bakasitoma baazo oba abaziterekamu oba n'okubuulira eggwanga lyonna nti balina obuzibu mu kubbibwako ensimbi, ng'ensimbi zino zibbibwa mu buyaaye saako n'abayita mu kompyuta zikalimagezi okumenya ebisenge bya banka ebyo okuyingiramu okubbamu ssente. Olw'ensonga bakasitoma oba abatereka ensimbi zino mu banka bajja kubafiirwa badduke bagambe nti bantu balina bukuumi ku nsimbi zaffe. Tugenze mu maaso. In Uganda, the most affected banks with high financial losses through hacking, frauds, Bank of Uganda. Nti mu Uganda, ebitavu ebisinze okubanga bikosebwa bubbi bw'ensimbi nga buyita mu kuyita mayengo ga kompyuta nga mulimu obufere bwennyini saako n'obuyita mayengo ga kompyuta oba bayita mu bisenge ne bahakinga ze banka zino wammanga. Wulira bulungi nnyo. Banka enkulu yennyini Bank of Uganda esanze obuzibu bw'abantu abali mu banka muno nga bennyini bakolagana abafere okubba ssente z'eggwanga nga zifuluma zikomekkerezwa zigende mu ggwanga erya Rwanda. Tulina DFCU Bank eno nayo abafere nga babba ssente zino ssente bazibba bazitwala ludda wa Rwanda. Tugenze mu House Finance Bank kyekimu. Tugenze mu Centenary Bank kyekimu. Tugenze mu Stanbic Bank kyekimu. Tugenze mu DT Bank kyekimu. Tugenze mu Equity Bank kyekimu. Tugenze mu KCB Bank kyekimu. Tugenze mu Pride Microfinance Bank kyekimu. Now Pride Bank. Tugenze mu Post Bank, Opportunity Bank n'amabanka amalala. Tugenze mu maaso. Ugandans should know that when those funds happens, there are investigations and audits that are carried out by the various parties, including the third-party companies like Ernst & Young, KPMG, Deloitte. Those are the auditor external companies. Also, banks do their internal audit and reports get shared. Nti mu Uganda basinga obungi balina okumanya obubbi obugwa mu banka zino. Saako n'okunoonyereza okugenda maaso mu babazi b'ebitabo ab'omunda abatwala okunoonyereza
mu banka ezenjawulo saako n'ebitongole ebirala ebiva ebweru okugezaako okunoonyereza ku kampuni zino. Kampuni zino ezikola okunoonyereza n'okubala kwe kuli kampuni gye bayita Ernst and Young, KPMG ne Deloitte. Nteraza ezo companies embazi z'ebitabo ez'ebweru saako n'ezo the company ez'ebweru embazi z'ebitabo ezingira mu banka ezo saako n'abazi b'ebitabo ab'omunda, naye nga ripooti zino zigabanyizibwa oba zigabanya wakati waabo okutegeera engeri ensimbi zino zikola ki gye zigabanyizibwamu nga bazibba ku bannayuganda. Tugenze mu maaso. Bank of Uganda has for years also been auditing other banks as regulatory. And surprisingly, Bank of Uganda has hired foreign firms to investigate those numerous frauds that are affecting the economy. And it was discovered that in our well-planned scheme supported by Rwanda government with MUSEVENI and a few Rwanda professionals in the Uganda IT industry. Tugenze maaso. Nti Bank of Uganda yennyini emyaka miyitirivu nnyo gye buvuddeko abadde babalanga ebitabo bya banka eno n'abadde baginoonyerezaako. Bank of Uganda eno egezezzaako nnyo okuba nti efuna abazi b'ebitabo n'abanoonyereza okuva ebweru w'eggwanga. Bagezeeko nnyo okugoberera obufere n'obubbi obugezi okugenda mu Bank of Uganda saako n'okuzuula ebitataganya ebyenfuna, naye ng'ebyenfuna bino bigenza okuzuulibwa nga enkola eno ntegeke bulungi nnyo ng'era eyambibwako Abanyarwanda mu gavumenti ya Rwanda saako n'ennyanja Yoseferiti Bahabura yennyini saako ne bakafulu abava mu ggwanga lya Rwanda nga bano bali mu Uganda nga bakola mu kitongole ekikwasaganya ku technology ow'ebyempuliziganya naddala ow'amayengo ayita mu computer kye bayita information technology. Tugenze mu maaso. I will share you a brief intel on this highly details cartel. Nja kusindikira oba nja kugabanyizaako katono nnyo ku bifa ku bantu abo abafere abali mu banka zino zonna abafere banna Uganda. The team of people hacking Uganda Bank comprised of Rwandese in the Uganda Information Technology fraternity, led by a one called Ivan Byabashaija, works as the general manager business technology at Centenary Bank. Bakugambye nti akabinja kano akayita mu bisenge bya bank nga bakozesa ebima bikalimagezi nga Abanyarwanda abali mu Bank of Abanyarwanda abali mu bitongole ebiddukanya ebima bikalimagezi nga akabinja kano kaddukanyizibwa omusajja gwe bayita Ivan Byabashaija. Ono yakolanga general manager business technology at Centenary Bank. Yakolanga akulira abakozi bonna mu bya business saako ne bya kalimagezi mu banka ya Centenary Bank. Tugenze mu maaso. In 2004, Ivan Byabashaija was head of IT at Housing Finance Bank, and bank faced the biggest ever recorded fraud in the country under Ivan Byabashaija, who it is said to be have masterminded the hacking and transfer of stolen funds, and Bank of Uganda knew about this. In their investigations around this time, Centenary Bank was looking for a general manager, business and technology, and Ivan Byabashaija applied for the job, who, without approval by the Bank of Uganda, was appointed to that job. Tugenze maaso. Katudde wali wetukomye. Nti mu mwaka gwa 2024 omukulu ono Ivan Byabashaija yali akulira ekitongole ekikwasaganya information technology oba ebikwasaganyizibwa mu computer n'amayengo mu banka ey'obusuubuzi bayita Housing Finance Bank.
banka eno yafuna ebizibu era bwe bawandiika mu byafaayo nti yabbibwamu ensimbi buwanana ng'ensimbi zino zibbibwa nga ziyisibwa mu mukulu oyo gwe bayita Ivan Bebashayija. Omwami oyo era kigambwa nti yali emabega w'okutegeka enkwe zonna ez'okuyita mu kompyuta ebyuma bikalimagezi okuyita mu bisenge bya banka okubbayo ensimbi zonna ezabbibwayo. Naye ekisa ekyewuunyisa nti sente zino zimala okubba ekittavu ky'eggwanga ekikulu ekya Bank of Uganda abakulembeze baakyo baamanya era okunoonyeza ku baakola baamanya nti ono yakikoze era okunoonyeza bano kugenda mu maaso. Naye okunoonyerezebwa okwo tekwavaamu kintu kyonna ky'amakulu n'okutuusa olwaleero. Tugenze mu maaso. Around this time, Central Bank was looking for the general manager, a business technology. Ivan Bebashayija applied for the job without approval by Bank of Uganda was appointed. Nti mu kiseera ekyo banka ey'obukatuliki eya Central Bank yali enoonya anaakulembera bammaneja bonna naddala mu kiwayi eky'ebyobusuubuzi saako n'ebyuma bikalimagezi. Omwami ono Ivan Bebashayija yawandiika ebbaluwa yateekamu okusaba kwe ku mulimu guno. Ewatali wadde okukkirizibwa oba watali wadde okukkirizibwa kwe ku bbaluwa eno nga Bank of Uganda yalina omukkiriza, kyagenda okukomekerezebwa ng'omwami ono era alondeddwa bulungi nnyo okutwala omulimu ogwo mu Central Bank. Tugenze maaso. Now, this left many in Bank of Uganda confused and asking questions how it was possible for someone to cross from one bank to another bank without approval by Bank of Uganda. Bagambye nti n'okutuusa olwaleero kino kyaleka bangi nnyo mu banka ya Uganda nga babuziddwa era ne beebuuza ebibuuzo bingi nti kino kyatuukawo kitya omuntu omu okuva mu banka emu okudda mu banka endala nga takkiriziddwa oba tateereddwako mukono ekitongole ekitwala banka zonna mu Uganda nga kitaafu kya Uganda ekya Bank of Uganda, so nga ate wabaddewo emivuyo emiyitirivu ennyo mu gy'okubba ensimbi n'okuwutanya ensimbi mu byafaayo by'eggwanga Uganda. Tugeze maaso. Before the investigation, they concluded this is when they discovered that Ivan Bebashayija is a military man well trained in the IT industry, moved around the guns, pistols in his car before Ivan was at Infectious Disease Investigation Institute, and it was well known that he was a government trained military personnel from Rwanda. Tusoke wow katono. Ejo najo n'emivuyo nga gigenze Bank of Uganda emaze okuteeka omwami ono afuna omulimu ogwo. Abantu bangi basigala ebibuuzo. Omwami ono afunye ate omulimu guno so nga ate wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi nnyo mu mivuyo gyonna egy'okubba ensimbi zonna. Era byagenda okuzulibwa mivuyo gino gyonna ne kizulibwa nti omukalu ono Ivan Bebashayija yali musirikale mutendeke ng'era yatendekebwa mu byuma bikalimagezi wa information technology ng'era abadde atambula buli wamu ng'atambula n'akabundu mu mmotoka ye, era ng'ebyonna tebinnabaawo omukulu oyo Ivan era yali abeera mu kitongole ekikwasaganya mu kunoonyereza endwadde zonna ezikwasaganya ku buwuka obujja nga tebutegerekese wajje buvudde mu ggwanga. Kitongole bakiyita Infectious Disease Institute, kyekitongole kyali abeeramu naye ng'ate w'amagye. And it was well known that he was a government trained with military personnel from Rwanda together with his sister. Kigenda okuzuulibwa omwami ono nti yali amanyikiddwa bulungi nnyo nti yali mukungu wa gavumenti, yali mujaasi wa gavumenti atendekeddwa bulungi nnyo mu kuva mu ggwanga lya Rwanda saako ye ne sister we. When they hacked the bank, those funds are looted to Rwanda to develop their country. We have to clean up such kinds of mess in Uganda, which is supported by the top leadership right from the State House.
who have planted strategic Rwandese in many banks. In Centenary Bank, they have put Joseph Barikudembe, who's disguising as a Uganda, working as the executive director, but typically Rwandese from Rwanda, who is part of the team with Ivan Byabashaya. Bakuganda.